happy Valentine's Day. Happy Valentine. Happy Valentine's. Yeah, everyone. Happy Valentine's. Valentine's is coming. Where's your... Anyways, the day we've been waiting for since January has finally come. How are you guys celebrating your Valentine's? At the All 7 podcast, we're doing it differently this year. So we are at the Zimbabwe Prisons and Correctional Services Industry Manufacturing here in Harare, where we're celebrating Valentine's with the inmates, their wardens, their relatives, and their loved ones. So what the Zimbabwe Prisons and Correctional Services has done this year is they have planned this event, right? They said, we're going to allow the inmates to have a little bit of what it is like out there on Valentine's Day as we celebrate love. Let's show love to one another. So we are here, and as you can see, the inmates are behind me and they're celebrating, they're singing. We're showing each other love. They have been visited by their families. We have been eating. It has been a very nice. Also, we have been taught to love one another. And so in the coming time, we're going to be talking to some of the prisoners, and we're going to be getting to know what they understand about Valentine's Day and if they have received Valentine's gift. And to you at home, if you haven't received your Valentine's gift, don't worry. Psalms 23 says, Jehovah ndiye mfudzi wangu. Guys, guess who I met on Valentine's Day? Ndina Chigudo, Chihom. Yama. Chigudo. Chiva mango pina ne freestyle king. Panino kufunga baby wangu, hanidi kukunyepera, panino kurota ndirereng, shua rinondiremera, panino kufunga baby wangu, hanidi kukunyepera, panino kurota ndirereng, shua rinondiremera, vema chiti chati, varuda kuzama kodi, saka don't tolerate vanu vema chiti chati, pavale. Vale. Dicha kutengera maruva. Baby wangu chero nguva. Unondida ndozviziva. Iwe unondida ndozviziva. Izwa. Vale. Anzipa vale siyana nezvanoita machiti chati plus ndiri kutengerwa maruva pavhale handi muri kuona takangomechesa. Alright, mukoma saka sare kuberekwa riri pachitupa ndiani? Riri pachitupa ndinonzi Joseph Mutamba. Right, makapinda kuchikurubi nemhosva here? Mhosva nderepi. Okay, masoro ni makore mangani? Yeah, so far inatsoda vodza vanhu kuti ndasara nemakore mangani. Asi Mwari zvavakuita vari kuita minana ipapa pamazuva achada. Anzi panguva inotevera. Watch the space. Chigudo chihom anenge adzoka anenge apadhere. Alright, saka tichi celebrate vale. Ndakuziya kuti song yamunofarira yerudo inonzi chi? Yandofarira. Ya N1. Anzi. I don't know kutokuimba futhi. Ndinenge ndichikufunga iwe. Ngaka ndicharunga iwe. Chill master. Okay, saka pamakore amaita muri kuchikurubi. Nderupi nji zvamadziza panyaya dzerudo? Panyaya dzerudo ka? Rudo ndimadzongonyedze. Rakangofana nemuti unomera paunoda. Ndosaka muchiona tiri kupemberera zuva rakafanana nanhasi. Ndonyaya yacho mamiriro anenge akaita. Mashoko amuda kusira mhuri yeZimbabwe panyaya dzerudo vapewa advice because vari kuchitadza zverudo kutadza. Kilati yakataura wani zvikanzi ko kana ndanyura ko kana ungo nemudi wako kunyurawo ka. Ndakanyura nyangwe ndiri in custody but ndakatonyura. Wakanyura nani? Baby P. Baby P. Ndiani anonzi Baby P? Baby wangu ka. Baby wachigudo. Saka manga mchidanana panguva yese? Yeah.
ko rudo rine kutanzi mwari mukati mwari panze. Aiwa. Saka ngachiuya here achizokuona. Atombouya Nasi. Auya nei? Zvese. Auya nezvese. Yeah man. Okay. That was my brother Chigudo home. Achange ari kunze uku manje. Watch the space. Tisataenda tinongowisha vanhu happy Valentine's. Yeah. Happy Valentine's Day everyone. Enjoy ne? Nezuva irori ne? Ane mudiwa wake danana yandi. Hayo, munongoziya. Ndezverudo. Haisi mhosva. Pade chido. Kana kuda kutamba chikudo nenyaya yekuti tiri makudo. Panongoda rudo. Hanzi panongoda rudo. And with that I say to you, happy Valentine's. Enjoy your day. I hope my gifts are kana asina kuuya. Psalms 23. My gifts. Saka inna beba ngitotowanera. Aiwa ndanga ndichiti kune vari kunze vasina kuwana mari. Vari kunze ama gifts anza ari kuuya. Ichokwadi. Right. Okay, thank you so much. Have a happy Valentine's. Baby nekasonga ndi kevhale futika. Andika nasi ndezverudo. Hatisi kuimba nyemba. Andika kana da kuimba zvimwe izvi. Andika nzwa hanzi. Unenge shalala ndakachilila ndakalalala meno zvandofila. Unenge shalala ndakachilila kuzoti ndakalalala meno rudo runaka. All right, happy Valentine's to you. I'm your girl Aisha Nyanzunda. Remember to stay safe, and if you didn't get that Valentine's gift, remember to read Psalms 23. It's Valentine's Day. And we are celebrating it with the inmates from Chikurubu prison. And I'm here with one of the inmates from Chikurubu female prison. I'm going to allow her to introduce herself. Mama Munzani. Lista Sikochi. And ndine 32 years. Ndakasungwa muna 2023. Mhosva yangu yandakasungirwa is stock theft. Yeah. Might as well stock theft muri kupi? Imhosva yandakasungirwa yandakapomera not to say kuti like anditi, but imhosva iyi yakaitika muna 2023, then ndakasendenswa last year muna May. Saka as it is ndiripo pakuenda mberi ne my sentence kusvika 6 years takwana. Okay, saka munobuda rini? Ndinobuda muna May 2030. Muna May 2030. Saka pano tiri kucelebrate Valentine's Day. Damboziva kuti imi munonzwisisa chine zuva rerudo. Vamwe vanenge vangopfeka red. Yeah, chendinonyanyonzwisisa chekutanga inyaya yekuti vanhu vangapfeka red, unongoziva nditi macolors. Then also kuti iday rinocelebrate vanhu vanodanana havo vari murudo, their love, exchanging gifts, vachiita zvavanenge vachiitawo. All right, so many thanks to the Zimbabwe Correctional Services and Prisons for organizing this and making sure that the inmates also have a chance to celebrate Valentine's. Imi Dr. Rochi kune ZPCS nenyaya yekuronga chirongwa ichi. Ndoda ngoti inzira yakanaka because vari kuti reintroducing us my inmates to the community handiti kazvisinei nekuti tinenge takasungwa handiti. Saka as it is, it's a way yekuratidza kuti nyange ndikanzi ndabuditswa nhasi already I'm welcome kunze, because kana ndichipiwa mukana wekuti ndiexpressewo rudo handiti, though hangu ndisina munhu wandiri murudo naye ndiri kutomuno hai saka muna kwana mwana ndinaye hangu handiti, but relationship I'm open for relationships but ndiri kuti zvechokwadi it's a good thing. Ndiri kuona kuti tiri kuzonotambirika kana takudzokera kunze nenyaya yekuti already tagamuchirika tapiwa mukana wekuti tinge tichiratidza zvipo zvedu even nerudo some of the things zvatiri kuita tiri mukati menzvimbo yatakasungwa. All right, and I understand at Chikurubi muri kuita rehabilitation and reintegration. Ndeapi mabasa muri kudzidziswa so that pamuri kudzoka kunze
munonowana chekubata, munonowana kuraramisa mhuri. Tiri kuita zvinhu zvakawanda tiri mukati menzvimbo yeprisons. Tiri kuruka mabhegi, tiri kuruka makey holders, tiri kugadzira musoro, tiri kusona hembe, tiri kuita zvinhu zvakawanda. We are also showcasing our talents. Ane mukana wekuimba, anotamba, anoita drama. Anything chatinokwanisa kunge tichiita, tiri kupiwa mukana wekuti tive tinenge tichizviita. Alright, mashoko ekupedzisira kubva kuna Lista. Mashoko ekupedzisira ndeyekuti to everyone ari murudo, happy Valentine's Day. Vana vangu, my mom and my family, happy Valentine's Day. But inini vale ndiri kuida from anyone. Mazvinzwa pano for the All 7 podcast. Hanzi na Lista tikuidawo vale ma-inmates, but they also need to celebrate love because everyone needs love. And we're back still in the spirit of love. Tiripopa Valentines, Tiripopa Vale, Tiripopa Zimbabwe prisons and correctional services, manufacturing industry, Muharare, and we're celebrating love. Right now, I'm sitting with Mr. Ison Doro. He is a forensic psychologist with the ZPCS, and he's going to be talking to us about this word that's been getting thrown around a lot. Mangamchirinzwa kakawanda word iri, rehabilitation, rehabilitation, rehabilitation. So he is going to tell us what is happening behind bars in terms of rehabilitation. Okay, thank you. So prison is a microcosm of society. So you find that when it comes to the population that we find in prison, every particular segment of the population is represented in there. We have young people in prison, we have women, young women, old women, the sick, the old, all kinds of people. You get to find them there. You can also find yourself behind bars one of the days. I learned something new today. Everyone is a potential prisoner. Yeah. It's just that we also have prisoners out there, they just haven't been arrested yet. But they might as well find their way to prison one of the days. So we try by all means to reflect what happens in society. So if in society out there people are doing sporting activities, we also want as much as possible to have our inmates exposed to sporting activities. They play games, various types of sports, soccer, netball, chess, and so on and so forth. They're also involved in skills training. We also administer correctional treatment. So in instance, rehabilitation is the transformation of an individual from problematic behavioral tendencies to law-abiding and productive citizens. So to that end, the Commissioner General is strategize the approach that we're going to be using. It's going to be participatory, stakeholder engaging, and it's also going to be evidence-based and also results-oriented. So that's exactly what we're trying to do. So it doesn't mean that it's fun all day, every time in prison. No, it's not like that. Just like at home, there are times when you get to enjoy with your families. There are times when you have to, get down to business and engage in serious business. Work in the fields, work in the workshops, attend school and so forth. So they can't be working all the time. They can't be locked up in their cells all the time. So this is just like some sort of refreshment, entertainment, just to help them deal with the stresses and, the negative, impact of isolation and imprisonment. So this is exactly what we're trying to do here. All right, and we have seen these programs like the one that we have here today, where we're celebrating Valentine's Day with the inmates, their wardens, and their relatives. We also saw during the Christmas season, when we celebrate Christmas, inmates, there were different things going on in different prisons. How do then events like this one help the inmate integrate back into society? Serve a sentence. Right. In other terms, integrating or reintegrating is getting back to, all right? So if we structure it in a systematic manner where they gradually reintegrate. And so by gradual reintegration, it can only happen by visits where they get to interact with people like you. They never get to see people, beautiful girls like you all the time. You know what I mean? So it's actually, trying to systematically desensitize them from the hardships of imprisonment by maybe exposing them to the realities of life. So this is what exactly happens in real life out there in the community. So we give them some dosages of the reality of life once in a while, so that when they get there, back there, they don't become, wild, and they don't they just don't get surprised
and they can quickly adjust and adapt to everything that's happening in society. So this is pretty much like systematic desensitization. Thank you so much, Mr. Ndoro. And I think because of the previous structure of how our prisons were, people still have the stigma that munaenda kujeri panodzoka haaite unotonzwa nzi panext door mukomana panext door akamboenda kujeri musataure naye, things like that. So dangoti muzivisewo vanhu vari kunze kuti things have changed. Okay, so before I respond to that, let me just put a disclaimer that it's not every grain that passes through a sieve, that gets sieved. We still have some bad apples that still remain, but we try by all means to at least have over 50% of the people that go through our rehabilitation and training programs reintegrate successfully back into society, as espoused by our mission statement, if you've read it. Because our mission is essentially to protect society from criminal elements and facilitate successful reintegration back into society. So to that end, whatever product by way of the inmates that we are reintegrating back into society must reflect, the effort that we are administering in correctional treatment. So, that's why we also engage the community and stakeholders to come in and assist. And if the public out there, they feel there's something, they have any input that they can bring, the Commissioner General of ZPCS, Dr. Jove, is an open door policy. All suggestions are welcome through our office, through rehabilitation, through the public relations section, and we're open to new ideas. But we're trying as much as possible to engage the stakeholders and to make sure that all our efforts are channeled towards ensuring that transformation bears results to make the society safer for everyone. Thank you so much, Mr. Ndoro. I've definitely learned a lot from you about what is going on behind bars. You're welcome. Have a happy Valentine's. You do too, eh? Thank you. All right. You heard it right here from Mr. Ndoro. He was teaching us about rehabilitation from the ZPCS. They're not just punishing these guys, they're being rehabilitated. Thank you so much for joining me. My name is Aisha Nyanzunda. Until next time, bye. And we are still celebrating love here on the Ola 7 podcast. Tinawo ma-inmates edu ekuchikurubi prison. And ndina sisi vangu vandinawo panapa. Vachange chikurukura navo. Naudze rudo, naudze Valentines. Sisi, munonzani? Erin Machingura. Inyaya yakakupinzai kuchikurubi prison. Pangolin. Makaiwanepi pangolin. Ndakaiwana kwedu mugame park. Okay, munogara kusite kupi chaiko? Kombedzi. Goraro National Park. Okay, so mune makore mangani? Ndiri muno. Ekuberekwa? Ndine 40. Right. Ko ekupinda? Ekupinda ndakatongwa 9 years asi izvo ndine 3 years ndiri mukati. Masarwa ni mangani? Ndasara ne 3 years. Saka pa 3 years apa zvichireva kuti muchabuda muna 2028. Toda kungoziva chinhu 1 chamuri kuita chamukatarisira kuti pachabuda ndo chinhu 1 chamunoda kunoita munyika. Chinhu chamasuwa chamunoda kunoita ndo. Ndasuwa rudo. Masuwa rudo. Ichokwadi tiri kucelebrate Valentines handiti. Saka kumba kuna makasiya baba here kumba. Tatapesana. Makapesana nyaya dzei. Tiri kuencourage kuti vanhu vadano kudoka. Anzirwaita sei chichakanetsa. Murume wacho anga ane meso. Ndiye akati akatopesana aida kuti aita zvemeso aita vakadzi vakawanda. Saka pamakazouya kunoku makasiya muchiri mese kana zvakazopera mako? Ndakasiya auya zvake azodzokawo kubva kune mamwewo kune humwewo rudo. Saka vari kumboshanya here baba? Baba vasi kuuya zvavo, vari kuuya vana nehama dzangu. Makambobvunza here kuti baba wai musiri kuuya kuzoona? Ndisati ndawana mukana kutaura nawo. Okay. Saka nhasi tiri kupemberera zuva reValentines. Damboziva kuti imi munonzwisisawo chii nezvenyaya dzevalets? Kozi vamwe vanofunga kuti hanzi kupanana maruva chichi. Indonzwiswa kuti panyaya dzeValentine apa kusimbisa rudo, nokuti rudo zvinoitika muri mukati medzimba. Murume anopedzisira pakati womukadzi usingachaoni mumwe wako warugara naye kuti akamira sei uchipedza rudo rwuya uchahushoma. Saka rudo kwekuri kushidzira rudo nerimwe side plus. Zverudo zvinonyatsonzwiswa kuti
kana vanhu vari murudo zvirwere zvatozobatwa izvo vana BP vana shuga vana zvokonzerwa nekushayikwa kwerudo saka wange uine rudo rwakakwana haumbobatwi zvirwere zvese izvozvi. Mazvinzwa pano pa the Ola 7 podcast hanzi zvimwe zvirwere zvamuri kurwara nazvo zviri kukonzerwa nekushaya rudo. Okay, saka Zimbabwe Prison Services yaronga kuti munge muri pano chipemberera rudo. Mungade kutaura nezve kuti chii kune maprisoners amwewo nenyaya yerudo? Kune maprisoners mamwewo ndoda kunyanya zvangu kutenda chizovaira tiri kupembera pazara nasaita zvinhu zvakanaka zvotidzidzisa kuti yava correctional haisiri ZPS yaivako kare yava ZPCS saka ndobva kufarana ndobva kudzidza kune vamwe vasungwa kuti vasanyanya kunyanya kuomerwa zvavo nejere stereki jere rinopera saka ndonyanya kuti kana achingowapindamo ukapinda kanodzidzisiwa nezve correctional unofanira kuzvibatisa kuti ugone zvingova nyore ungomhanya chirango chako ubuda uenda kumba. All right, okay. So I understand kuti muri kuitwa inonzi rehabilitation. Muri kudzidziswa mabasa emaoko kuti pamuri kubuda uko musadzokere futi kumapangoli. Mujapi mabasa emaoko amuri kudzidziswa kuchikuru? Isusu tiri kuita tinosona, toruka mabhegi, makihoja, totambazve magames akaita vana chess, vana netball, zvakawanda zvakaita singagonda kutozvigona. Saka tinofara neizvozvo. Manje vanhu vazhinji vanofunga kuti kana wapinda mujeri upenyu hwako wobva waoma vanofunga kuti ipunishment. Aiwa isiro nyaya yacho inyaya yekuti ngokorektwa seni zvangu ndonyafara ndakakorektwa zvizhinji ndaida mari zvakanyanyisa zvokuti ndaingonziwe pakadai pakamanika ndaitoti dei ndofanda pera because ndaida mari asi nekupinda munomu ndakazodzidza kuti aiwa mari kai inoda kutsvagwa nenzira dzakanaka mbijana kwete kungowanika kungoda mari yakaungana yakusina kushandira. All right, thank you so much my sister. Ndeipi song yerudo yamunofarira? Nhasi zuva rerudo unokudza yangu takabandudza ini chimbofunga ndodako kana ndanyura mahe apa ndabva ndatoimba saka imi mafana kutondiimbiro yenyu. ndinonziweni ndiri kutofunga munhu imi 2028 manje mufana kubuda kunzoku vankuru vangu vatoresa munomu. Thank you so much. Ndave nenguva yakanaka ndichitaura nemi. Maita basa. Right. Mashoko amungade kusira kumhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe ndoda kungopa kutenda zvikuru nezvamachengeterwo atoitwa hedu muno inyaya yekuti zvirikonzerwa futi neZimbabwe negurukota reZimbabwe nepasina ivo vasingavada kungotiomesera zvaingotiomera saka ndoda kuti kumhuri yeZimbabwe kuparwa kwemhosva kunozoitika kumwe kwobva nekushayiwa umwe munhu asina pekutangira mumwe munhu angaitowa pekutangira bara chipashayiwa seni zvangu saka ndiringoti kumhuri yeZimbabwe yedu yakatabuda tigamuchireyo tarefoma mundipawo pekutangira titomubatiwo maoko ndeitodawo mari yestati asi handina anondipa saka zondipa futi kuramba ndichingopara mhosva ndechikofunga ndikadai pamwe zvichaita ndikadai pamwe zvichaita saka ndinongoti kumhuri yeZimbabwe kana tabuda titambireiwo please hatisi vanhu vakanyanya kushandisisa stereki. All right. Saka now ndauda kuti tiwishe mhuri yeZimbabwe happy Valentines. Happy Valentine. Right. Thank you so much. And it is Aisha Nyanzunda, and we're still at the Zimbabwe Prisons and Correctional Services manufacturing industry where we're celebrating Valentine's Day with the inmates and their officers. And I'm here with Chief Correctional Officer Mulambo. She's going to be telling us something new. You guys probably didn't know this, but prison kurukitwa modeling, guys. Kurukitwa modeling. All right. So, officer, please introduce yourself. Okay, thank you. My name is Chief Correctional Officer Mulambo, and I'm employed by the Zimbabwe Prison and Correctional Service. Currently, I'm the Queen, Miss Harare Metropolitan Province. Thank you. Okay, so we want to talk about the programs that you're doing at Chikurubi Prison and other prisons in Zimbabwe, right? I know you guys have a plan to introduce a modeling competition for the inmates. And Okay, thank you so much. Kutanga ndinoda kutenda Commissioner General vedu vachihovhu vakaona zvakafanira kuti tivewo nemodeling majeri because kunze uko tinongonzwa nezvemodeling but majeri taanayo zvezvi tina Queen. So pamberi apo tinenge tine Miss Corrections kuma inmates edu kwatinge chiscouta
talent yakasiyana modeling. There's also in there there's beauty and brains as well. You know, confidence, but especially in terms of rehabilitation, whereby inmates, some of them, they are vulnerable, but modeling will assist them in boosting their confidence, even when you talk or when you work, you should work with confidence. So tinenge tinayo kuma inmates edu soon, it's coming and you're going to enjoy. Thank you so much. Correctional Officer Mulambo, who they are telling us kuti vachengwa introduce a modeling muma prisons. So guys, if you have relatives, if you have friends who are in prison, they are not being punished, they are being rehabilitated. So Officer Chimboti Batsirai, panyaye rehabilitation up. Because vanhu vafunga kuti ukaenda kujeri wapa punishment ka. Okay, all right. Mazwano takunzi Zimbabwe Prisons and Correction Service. The correction aspect, we are saying, we are correcting the inmates. Handiti vakanga vakatadza pamwe mumwe anokwanisa kunge akatadza munguva yekunge akabatikana handiti kana kuti maybe psychologically are disturbed or absent-minded, right? So when he comes to prison now, it is our mandate now to correct that inmate. Handiti oyenda kwanoshanda kasiyana so that are empowered, so that upon release majeri anove successfully reintegrated akanangana neprogram inenge ichienderana naye. So kune vemodeling vai handiti vanenge vakuportray image iri positive, isn't it? Vanogona kutorwa, like for instance kune vanosona vai handiti achimadesigner achimodela akapfeka attire and all that, something like that. All right, thank you so much. And Bonzwa Deputy Commissioner General vachitaura ivo kuti vanhu vari mumacommunities, when inmates come vakabuda vatambirei vagashirei, integrate them into the community. So ndoda kungoti mungoita reiterate that message to the people out there. Gashirai kuti kashirai vamwe venyu, they have been corrected, they have been rehabilitated, and kana vakati sorry hanzi muti yebo. Yeah, ichokwadi society munofana kuti mutibatsire, because like not today we are celebrating Valentine. Vanhu vaye vanoda kudiwa and vamwe love, it's actually a good kuti munhu ave abooste confidence yake, self esteem, all that. Saka tinokukomberai mumasociety muti pavanouya vachibva mumajeri vanenge vabikwa vatova chisvikwa zvitsva, they are now changed. So now muvade muvafarire nemwoyo wenyu. Munoziva mwana muparadzi chaiye akakanganisa, but asi baba vake havana kumurasa. So ndo message yandoda kungotaura kusociety kuti ma-inmates panenge vabuda vatambire, muvagashire, muvanzwisise nerudo rwenyu. That's it. So in the spirit of love, as we celebrate Valentine's Day, tikuti gashirai ma-inmates vatambire. Officer ndandakangana kubvunza vale yawe. Dedi vangosati vaunza asi yangu ndandaendesa. All right, so before you go, I just want you to wish Zimbabwe a happy Valentine. Okay, all right. Zimbabwe nyika yedu, nyika yechipikirwa, isi vana vefu. Ndinokudai mese, nchiti happy Valentine. Love you all. Thank you. Thank you so much, Officer Mulambo. Have a good day. Zwara nasi, izuva rerudo. Generali, nyika yose pasi rose. Rinorangarira zuva rino sezuva rerudo. Nesuwe ZPCS tinoona rakatikoshera kuti rudo harusingori rudo rwekumba zvoga, asi kuti tine avo vari mumajere, vari mukati meusungwa, vanoshirwa kuti dei vawanawo rudo, hama dzavo, madzimai avo, varume vavo vauya kuzova navo pazuva rinonzi nhasi. Isi taona zvakakosha kuti tiuye navo kuchiitiko chakadai chekuti tinge tiinavo pamwe chete, chero nemaofficers edu anouya nemadzimai avo kuzova pamwe chete vachiratidzana rudo nezuva rinonzi nhasi. Vari mukati meusungwa vanoshuvira kuti madzimai avo auye ave navo pazuva rinonzi nhasi.
asi taona kuti nyange madzimai asina kuuya, nyange varume vasina kuuya, tauya navo kuno iyesu kuti tizangane pamwe chete tichitaurirana nevamwe vanhu vepanze. Zvakatikoshera kuti vanhu vepanze vauye vachionana navo, vachivaona vachiziva kuti vapenyu zvavo. Zvakangovakoshera kuti vanorohwa nemhepo vari kusiri mukati mamajere, mukati memaseo maonoswera siku nesikati. Ezvino vari pano panze vari kutamba nevamwe, mingling around nevamwe vanhu vepanze vazive kuti tinobvumira kuti vauye. Isu seZimbabwe Prison and Correctional Service tinoshira kuti vanhu vauya vachizoona vasungwa kumajere, nekuti hatizvigoni toga. Kuuya kumajere haisi punishment. Kuuya kumajere kuti tikorekte zvavakakanganisira kunyangwe vanhu vari panze. Iye zvino izvi taakuziva kuti kana vanhu vapanze vakuziva kuti kana vanhu vabuda vanenge vakorektwa zvavakakanganisa, vauya panze vavatambire. Correctional officers mazita Commissioner General weZimbabwe Prison and Correctional Service, Commissioner General Dr. Moses Sire Ngavaite Chihovu, vanokuridzira maofficers kubatana, kushanda pamwe chete, kuita umwe, kuti vanhu vazive kuti kutadzirana kwakashata. Vanhu vashande nedonzo rimwe chete rehabilitation yatava kuita muno majere, kuti tikuridzire vasungwa kunge isu tatanga takabatana pachedu yesu maofficers mudzimba nemadzimai avo. Commissioner General vanokurudzira kubatana, kudanana, rudo pakati pemaofficers, rudo pakati pedzimhuri, rudo semhuri. Iye zvino izvi taane matambudziko akawanda akaita sedrug abuse iri kuitika kunyangwe kumakembi edu. Kana vanhu vakabatana, kana vanhu vashanda pamwe chete, dambudziko iroro rinoita shoma remadrugs. Mazvita